खाना मजाले बनाएर त दिएको खाइस् होइन अब भाडा मोल यहाँ मजाले तो गाइस यहाँनिर मैले प्याज र माछा किनिसकेको छु अब चाहिँ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल र तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र आज चाहिँ मेरो छुट्टी छ गाइज अन्त त्यही भएर चाहिँ आज के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसो भिडियो बनाइदिउँ भनेर किनकि पुरै दिन भयो नि त मैले भिडियो नबनाएको र अन्त आज चाहिँ छुट्टी छ अन्त आज चाहिँ म कहीँ पनि गइनँ रुममै छु म र बहिनी चाहिँ माथिपट्टि छतमा गएर कलहरू गर्दैछ अन्त त्यही हो गाइज आज चाहिँ म अब चाहिँ फिस लिनु जानु आँटेको किनकि बाहिर निक्लिनु पनि पुरा गरम छ यस्तो गरम छ कि तपाईँहरू सक्दैन यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो गरम छ तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो गरम छ अन्त अब चाहिँ म चाहिँ एकछिन बजार जान्छु माछा लिएर आउँछु माछा र प्याज टमाटर के हुन्छ लिएर आउँछु त्यही हो आजको भिडियो लास्टमा हेरिदिनुहोस् होला गाइज अन्त गाइज तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अन्त मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नभुलिकन त्यति नै हो गाइस अब चाहिँ म जान्छु यहाँनिर म भर्खर यहाँनिर सुतेर उठेर यहाँ चाहिँ मेरो पर्स छ पर्स चाहिँ बाङबुङ भइरहेको छ अब चाहिँ जाने हो ताला चाबी झन्टिरहेको छ अब चाहिँ यहाँ ताला मार्छु सो गाइस ताला पनि मारे अब चाहिँ जुम्बो घाम गाइस घाम चाहिँ यस्तो डरलाग्दो छ कि त्यही भएर चाहिँ निस्किनु सक्दैन आज चाहिँ माछा लिन जान्छु मैले बहिनीलाई पनि भनिरहेको छु बहिनी चाहिँ माथि कल गर्दैछ नि त आज कस्तो अल्छी लाग्दो छ नि भन्दा म त खाजा खाएर सुती पठाइछु कि अहिले कति बज्दैछ 11:30 भयो गइकन भट्टाभट ल्याइकन मजाले बनाइकन चाहिँ दिदी बहिनी मजाले खाने हो यो 50 को कति हुन्छ 50 60 हुन्छ तिमी कति पिस बनाए 5 पिस हुन्छ अब चाहिँ प्याज छान्छु इल्ली नि त कसरी केजी छ किलो कसरी
ఏంటా Kalau begini apa? Kalian asap dah. Are you ready? Hah? ఏంటా लाइट बाकी लाइट लाइट में चीज तो घर का टेंशन क्यों कर हाँ लाइट बाकी सो गाइस यहाँनिर मैले प्याज र माछा किनिसकेको छु अब चाहिँ म जाँदैछु घर पुग्न आँटेँ अब चाहिँ मजाले पकाइकन चाहिँ खाने हो गरम पुरा गरम सो गाइस म यहाँ घरमा आइपुगेर पनि आएको चाहिँ माछाको लागि माछा पनि निकालिसकेको छु र अब मसला बनाउनु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ म मसला बनाउँछु यसमा गर्छु मसला बनाउँछु अन्त चप पनि बनाउँछु चप मतलब प्याजी पनि बनाउँछु बहिनीले त माछा त्यस्तो खाँदैन नि त अन्त मैले त्यो 50 रुपियाँको मात्रै ल्याएँ त्यसले त्यो पनि एउटा पनि खाँदैन हो अनि त्यही भएर चाहिँ माछा 50 को ल्याएको छु अब चाहिँ म मसला बनाउँछु गाइस हेर्नु मेरो प्याज काटेर म प्याज काट्नु पनि सक्दिनँ नि त प्याजीको लागि प्याज काटेको सकिनँ हेर्नु आँखाहरू मेरो रातै भयो प्याजै काट्नु सक्दिनँ म अन्त मैले यहाँनिर ग्रेट पनि गरिसकेँ अब चाहिँ माछा धुनु छ अन्त चाहिँ म फटाफट पकाउँछु हेर्नुहोस् होला गाइस तपाईँहरू पनि अन्त मिठो मिठो पकाइकन खानुहोस् मेरो आँखा रातो भयो सक्दिनँ प्याज चाहिँ म त्यस्तो काट्नु यहाँनिर मेरो प्याजको लागि रेडी भएको छ अन्त यहाँनिर चाहिँ अब म धुनु खान्छु माछालाई गाइस माछालाई पनि धोएँ अब चाहिँ म पहिला कराई बसाउँछु अब चाहिँ म यहाँनिर माछा फ्राई गर्छु अब चाहिँ म यहाँ
स्प्राइट खान्छु गरम ज्यादा भयो Cheers. Amma. चिसो अब चाहिँ गाइस यहाँनिर माछाको लागि तेल खरिँदैछ चाहिँ म माछा फ्राई गर्छु अहिले पनि अलिअलि आँखा यस्तो भइरहेको छ उठेर गरम पनि भएर अन्त मैले चिसो पनि ल्याएको छु अब सबै दुईजना मिलेर दिदीबहिनी मिलेर चाहिँ खानुपर्छ यहाँ प्याजीको लागि पनि रेडी भइसकेको छ अन्त बहिनीले चाहिँ पिरो खाँदैन नि त अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर त्यो खोर्सानी मिक्स गरेको छुइनँ चिल्ली पाउडर अलिअलि मिक्स गरेको छु अब यो चाहिँ यो फ्राई गर्छु पहिला माछा फ्राई गर्छु त्यहाँदेखिको चाहिँ यो बनाउँछु त्यहाँदेखिको मात्रै भात बसाउँछु भात त एकछिनमा भइहाल्छ नि त त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर तेल खरेको छ डर लाग्छ मलाई त यस्तो पड्किन्छ डरलाग्दो गरेको छ नि त अम्बो यहाँ तेल चलाऊँ भनेको झन्डै पोल्यो गाइस माछा फ्राई गर्ने चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्छ मलाई त फ्राई गरेर अलिअलि उयो गरेको मनपर्छ नि त अन्त मैले जहिले पनि फ्राई गर्दाखेरि यस्तो ताल्लेर ओरेर हुन्थ्यो कि अन्त त्यही भएर चाहिँ मलाई उयो गर्नु उयो हुन्थ्यो कि अन्त मम्मीले चाहिँ मलाई अस्ति सिकायो कि तेल एकदमै पुरा खराउनुपर्छ अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ तेल अलिक ज्यादा हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ अन्त मैले चाहिँ अहिले अलिअलि भन्छ नि आज चाहिँ ताल्दैन क्या बेसी लाग्यो आज ताल्दैन भनेर ज्यादा चाहिँ फ्राई गर्दिनँ अलिअलि फ्राई गर्छु आज निकाल्छु पछि यसको पाली राइस माछा पनि फ्राई भइसक्यो अब चाहिँ यसको पाली हो देखाउँदै रहेछु मैले भिडियो पनि
गाइस यहाँनिर मेरो प्याजी पनि भइसक्यो। आज म माछा बनाउँछु। हेर्नु प्याजी अब म टेस्ट गर्छु। दामी दामी भएछ। मिठो भएछ मिठो। फर्स्ट मसला हाल्छु। जीरा गाइस अब चाहिँ म चामल पनि धोएर आज कुकर बसाउँछु, भात बसाउँछु साइडमा। भात पनि बसाइदिइसकेँ गाइस। अब चाहिँ यहाँनिर मेरो यो मसला हुँदैछ। यहाँनिर अब एकछिन राखेर चाहिँ मसला मजाले पाकेर चाहिँ त्यहाँदेखिको माछा हाल्छु। गाइस यहाँनिर मसला पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ म एक एकवटा गर्दै माछा हाल्छु। अब यसलाई एकछिन उम्लिन दिन्छु, त्यहाँदेखिको चाहिँ पाक्छ, मेरो रेडी हुन्छ। सो गाइस मेरो माछा पनि पाकिसकिसकेको छ। एकदम दामी भएको छ। अन्त यहाँ भात चाहिँ बर्सिँदैछ, हुन आँट्यो। माछा चाहिँ भयो। गाइस आज चाहिँ म बहिनीले के गर्दैछ हेर्न जान्छु। माथि छतमा छ। खाना खानु पनि बोलाउँछु। के गरेको? आइज खाना खान। भात यो चाहिँ यहाँ बसिकन कल गर्दैछ। आया गल्यो कुद्देर आएर। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ। अब चाहिँ खाना खानुपर्छ। हेन जे बनाए पनि तँलाई किन के भयो? सो गाइस खाना मेरो यहाँ छ। अब चाहिँ हामी खाएको, यसले चाहिँ यहाँ खाँदैछ। अब चाहिँ खाऊँ। आज चाहिँ भुइँमा बसिकन
काम पुरा गरम छ नि त यो खुलिकन खाना स्टार्ट गरौँ मिठो भयो nó chưa cô tato गरममा तातो तातो भयो Peace. सो गाइज मेरो हाम्रो खानापिना पनि भइसक्यो र अब यहाँ चाहिँ मेरो बहिनीले बनाएर तपाईँले मोल खाना मजाले बनाएर दिएको खाइस् होइन अब भाडा मोल यहाँ मजाले के भयो तैँले राम्ररी भाडा मोल्दैन नि राम्ररी मोल्ने त्यहाँ भगवान गरम गरम त पुरा छ गाइस यसले चाहिँ भाडा मोल्दैछ म चाहिँ यहाँ भित्र बसिरहेको छु अब मैले खाना पकाएपछि त यसले भाडा मोल्नै पर्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ भाडा मोल्नु लगाएको बिहान पनि मोलेन त्यति राखिरहेको एकैचोटि मोल्नु लगाएको अन्त मैले चाहिँ खाना बनाउनुपर्छ नि त त्यसले बनाउनु त्यस्तो आउँदैन त्यही भएर चाहिँ गाइज म चाहिँ खाना मात्रै बनाउनुपर्छ त्यसले चाहिँ भाडा मात्रै मोल्नुपर्छ सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आशा राख्दछु तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भनेर र आजको दिन चाहिँ मेरो छुट्टीको दिन चाहिँ यत्तिकै नै बित्यो अन्त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला अन्त गाइज प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल अन्त सो बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला गाइज बाई